Hello, 2 lessons in your workbook. 2 урока в робочому зошиті. Page 19 and page 20. Це буде 19-20 сторінка. So, what should we do on page 19? Що нам треба тут зробити? First of all, look at the picture. You can see different school subjects. A chair, a table, pens, pencils, books, pencil boxes, bags, and so on. And our task is count, полічить, write, написати the number, написати число. Of course, you can color these subjects. Звісно, ви ці предмети можете розмалювати. You have got 1, 2, 3 pens. Вже введено в зразку ручки, з'єднаний слово із малюнком ручка і 3, number 3, поставили циферку 3. Let's count chairs. Давайте порахуємо стільці. 1, 2, 3. So, you can circle the chair, match and write 3. І так само ми напишемо число 3. І решту ви всіх предметів порахуєте, попідписуєте і розфарбуєте. Now, exercises at page 20. New commands. Нові команди. Clap. Clap. Talk. Talk. Stand up. Stand up. Sit down. В нашому випадку просто послухати і поставити галочку, нічого більше. Count and match. Знову порахуй and match поєднай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numbers we have learned. Це числа, які ми вчили. Отже, 1, 2, 3 bags. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pencils. 1, 2, 3, 4. 4 pencil boxes. 1 table. 1, 2, 2 chairs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pens. От таким чином поз'єднуйте кожні малюночки. Good luck!